Good morning. Good morning, sir. And first of all, wonderful words from Dr. Saranathan. He has been my friend for more than a decade, right? Yet to be a doctor. Okay. So probably I'm a prophet. I'm going to prophesize the futures, right? Wonderful. And சில வார்த்தைலாம் அவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பார், வெல் renowned person and all that. Don't believe all that which is said from stage, right? Okay. So nobody understood the joke, right? Thank you. And I met a wonderful person here, Dr. Karthikeyan, and my God, motivation speaker, and he travels around, very interesting personality. I have to get to know him more. These are people of interest because they are seekers. They are trying to discover something more. They are looking for something beyond what you find in this plane called Earth. So I think you've got a wonderful team. You're blessed with it. I had my good friend Dr. Ravimaran. I met him in the morning. And you guys, I see a lot of youngsters over here. இப்போ அவர் கொடுத்த டாபிக், நான் டாப்பிக்கை வாசிக்க பார்க்குறேன். ஏன்னா 4 வாட்டி வாசித்தேன், ஆனாலும் எனக்கு டாபிக் ஞாபகம் வர மாட்டேங்கிறது. Something to do with how to build personality through emotional balance. அது ஏன் எனக்குன்னு வச்சு அந்த மாதிரி டாபிக் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. But okay, I'll try to do some justice with that. I just jotted down some points and we will interact. சரியா? First of all, ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கீங்க. Okay, I want youngsters to be happy, to feel wonderful, ரைட்டுங்களா? Okay, usually Americans-லாம் பார்த்தீங்கன்னா their face will be very serious. ஏன் சொல்லுங்கள்? Americans-லாம் பார்த்தீங்கன்னா face is very serious. Because all the time they are thinking about the future. There is anxiety. நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ, 12 மணிக்கு என்ன பிஸ்னஸ் டீல் ஆகும், சாயந்தரத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கலாம், அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே என்ன டர்ன் ஓவர் வரும். They are always there. They are not here. Can you be here now? All of you stand up first. Do one thing. In the morning you have to relax a little bit, correct? ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த சவுரை பாருங்கள் எல்லோரும். நீங்கள் வாங்க, நான் ஒரு டெமோ பண்ணுறேன், ரைட்டுங்களா? ஐ யூட்டிலைஸ் மை ஒய்ஃப் ஃபார் தேட். அந்த சவுரை இப்படி பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் எப்படி நிற்கிறாங்களோ அதே மாதிரி. மேம் நீங்களும் உங்கள் 2 கையும் முன்னால் இருக்காங்களா அவங்க தோள் மேலே வைங்க. 2 கையும் இங்கே வாங்க. நல்ல வேலை, அதுக்கு தான் பாய்ஸ் தனியாக கேர்ள்ஸ் தனியாக வச்சுருக்காங்க, ரைட்டுங்களா? ஓகே. நான் நல்ல நிறைய வாட்டி என்ன ஒன்றா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது we carry all the load in our shoulders, கரெக்டாக? ஸோ அதை கொஞ்சம் அன்பர்டன் பண்ணுவோம். நல்லா பிடிச்சி விடுங்க தோடெல்லாம், அப்படியே முதுகில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குத்துங்க. ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், நல்லா குத்துங்க கீழே, ரைட்டுங்களா? இதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டிலாம் கட்ட வேண்டாம் நீங்கள், ரைட்டுங்களா? இடுப்புலாம் பிடிச்சி விடுங்க, ரைட்? நான் நல்லா பிடிச்சி விடுவேன், ஏன்னா டெய்லி நான் அதான் பண்ணுற வேலை, எனக்கு ஃபுல் டைம் ஜாப். பண்ணிங்களா? நல்லா பண்ணுங்க, நல்லா அந்த வலியெல்லாம் போட்டோம். ஒரு கையில் மைக் இருக்குது இல்லட்டா? ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா, நல்லா பிடிச்சிங்களா? யாராவது கழுத்தை பிடிச்சிங்களா? இல்லை, பிடிக்கல. இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த பக்கம் திரும்புங்க. அவங்க என்ன செஞ்சாங்களோ அதை அவங்களுக்கு செய்யுங்க, தெரியுமையா? சூப்பர் சூப்பர். இப்போ ஐ கேன் see some people smiling. உட்காருங்க. பயந்துனே வந்தீங்களா? எதாவது மொக்க போட போகிறா, ஜிடிபி பற்றி எதாவது பேச போகிறா, எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பேச போகிறா, முடியல டார்ச்சர் பண்ண போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சில பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ண. I'll just share. Say for example emotion இதை கொஞ்சம் நம்ம டிக் பண்ணி பார்ப்போம், சரியா? முதல்ல அந்த தலானிலாம் கீழே வைங்க. எதுக்கு பாடியை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க? some have got their legs crossed, some have got their hands crossed. Relax and smile here. Half of you are looking like you just committed a murder half an hour back and the police is coming behind you, right? Okay. 2 scenario சொல்கிறேன். ஒன்று I was watching this movie 2 days back, வைதேகி காத்திருந்தார்.
அதில் விஜயகாந்த் he has a lover. You remember that movie? சாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், ரைட்டுங்களா? ராசாத்தி ஒன்றா காணாத நெஞ்சனை ஒரு சோகமாக பாடுவார், ரைட்டுங்களா? ஸோ அதில் வந்து அவர் லவரை எப்படி இறக்குறார். he has a lover, his அத்தை பொண்ணு ஒரு somebody is the lover. அவர் வந்து அம்மா கிட்ட அவங்க வீட்டில் சமைக்கட்டில் இருப்பா. அப்போ அம்மா கிட்ட சொல்லுவார், நான் சூப்பராக ஒரு பொண்ணு பார்த்துருக்கேன், அவள் கண்ணெல்லாம் அழகாக இருக்கும், அவ்வளோதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன். அம்மாவும் ஓகே ஓகேம்பாங்க. அண்ட் இந்த பொண்ணு அழுதுட்டு இருப்பா, பிகாஸ் ஷீ திங்ஸ் ஹீ இஸ் இன் லவ் வித் சம்படி எல்ஸ். அண்ட் இந்த பொண்ணு தான் பண்ணிக்க போகிறேன், இவர் ஃபோட்டோவை பாரும்பா. இவர் பார்க்க மாட்டான். பார்க்காம இவர் ஃபோட்டோ டேபிள் வச்சுட்டு நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் வெளியில் போயிடுவார். இந்த பொண்ணு அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்காமையே அவள் போயிட்டு ஷீ வில் கமிட் சூசைட். பாய்சன் எடுத்து சாப்பிடுவா. எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஃபோட்டோவை பார்க்குறா, ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறான். திஸ் இஸ் an emotional reaction, ரைட்டுங்களா? திஸ் இஸ் இந்த சீனை கேப்சர் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் த பர்சன் when she was reacting? I want to take another scenario. Apollo 13 ராக்கெட். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். எமோஷன்னா என்ன, ரைட்டுங்களா? யூ ஹாவ் டு கிவ் மீ அ ஃபீட்பேக். அப்படியே கம்முன்னு நீங்கள் பார்த்துனே இருப்பீங்க, நான் 1 மணி நேரம் நான் பேசுவேன். ஐ வில் நாட் டூ தட். Apollo 13, have you heard about that? ரைட்டுங்களா? So 13 is supposed to be an unlucky number because of this reason also. That rocket goes to space. அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் வாஸ் டு லேண்ட் ஆன் த மூன், ரைட்டுங்களா? நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்க்கு அப்புறம் no human being has landed on the moon. இந்த ப்ராஜெக்ட் வாஸ் டு லேண்ட் ஆன் த மூன். ராக்கெட் டேக் ஆஃப் ஆகி செகண்ட் நிமிஷம் இன்ஜின் மால் ஃபங்க்ஷனிங். இன்ஜின் மால் ஃபங்க்ஷனிங். என்ன ஆகும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். ராக்கெட்டில் இருக்கீங்க 3 பேர், இன்ஜின் மால் ஃபங்க்ஷனிங். என்ன பண்ணுவீங்க? வாட் யூ டு? பேனிக். வெரி குட். ஐயோ இப்படி ஆச்சு. தென் நெக்ஸ்ட்டு ஏதோ வால்வ் வந்து மால் ஃபங்க்ஷனிங், சம் கூலண்ட் வால்வ் மால் ஃபங்க்ஷனிங். இன்னொரு அலாம், 2வது அலாம். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? டபுள் பேனிக். கரெக்டாக? ஐயோ இப்படி தான் ஆனுமா, ரைட்டா? ஓகே, you will start invoking all your gods, Mariamman and all that. You will start invoking them, correct? Adukulla something else, some other sealant has given way. It has given way. Ippo it looks like the whole rocket is going to explode. Appo and the captain of Voyager enna solra? What does he say? It's a very famous statement. Yes? Don't ன்னு சொன்னாலே it's a very dangerous word. Don't, all of you, don't think of a pink elephant. Don't think of a pink elephant. மைண்டில் என்ன வருது? Don't panic. What will you do? You will panic, right? So what did the captain say? He asked a beautiful question. Not even stay calm. He said, what is functioning correctly now? What is functioning right now? Because if one thing is right, from that I can make the next thing right, the next thing right, and I can solve the whole equation, and all the 3 survived. Go and watch that movie of Tom Hanks. What was the thought process of the captain there in the ship? What was the thought process of this lover of Vijayakanth who doesn't look at a photo and commit suicide? You are all going to be tomorrow managers of big companies, இல்லையா? ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஏன் இது மாதிரி ஒருத்தர் பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, ஒரு சப்ப மேட்டருக்கு சூசைட் பண்ணுறாங்க, இன்னொருத்தர் இவ்வளோ பெரிய மேட்டரில் காமாக இருக்காங்க? என்ன மென்டல் ட்ரைனிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எஸ், எமோஷ்னலாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப ஈஸியாக அந்த லைன் சொல்லிடலாம். எஸ், புரிய வைங்க, எனக்கு புரியல. ஓகே, யார் சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க? ஓகே, ஓகே. ஸோ ஃப்ரம் எ சைக்கலாஜிக்கல் ஆங்கிள் பல நாளாக அவங்க ஃபீலிங் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எமோஷன் வரும்போது they react. Right, wonderful thought process. You have to appreciate her for that.
And one more beauty is, in the midst of all these people, you are not bothered about their opinion, correct? You didn't bother. 4 பேர் சிரிப்பாங்க, ஜோக் பண்ணுவாங்க. You had a thought, you wanted to express this. I think that's what makes a leader. Fantastic. Right? நீங்கள் சொன்னீங்க, இன்னொருத்தர் ஏதோ சொன்னீங்க. Somebody else was sharing something. Yeah? Patience. என்ன கான்டெக்ஸ்டில் நீங்கள் பேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஓகே. ஸோ பேஷண்ட்டாக இருந்து அங்கேருந்து ஹேண்டில் அப்படின்னா ஒரு மென்டல் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கார் டு பி காம் இன் தட் சிச்சுவேஷன். இந்த லேடி வந்து அந்த மூமெண்ட்டில் அந்த மென்டல் ட்ரைனிங் கொடுக்காம அவங்க ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஏன் நம்ம இது மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம். என்ன ரீசன்னால இருக்கும்? யா ஓகே. ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்காமல், காமாக நம்ம யோசிக்காமல், நம்ம எமோஷனுக்கு தான் அதிகமாக வேல்யூ கொடுக்குறோம். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்போ? வாட் ஷுட் யூ டூ? திங்க் ப்ராக்டிக்கலின்னா ஹவு? சி சொல்கிறது ஈஸி. ஓகே. அது பார்க்காம அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. அது பார்க்காம ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எமோஷ்னலாக ரியாக்ட். ஐ எம் யூஸிங் த வேர்ட் ரியாக்ட். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ரியாக்டுக்கு. ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்காரு. சடன்லி somebody comes and says, Sanjay, your daughter died. இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். உடனே அவர் மேனேஜர் ஆஃப் த கம்பெனி 11வது மாடியில் பில்டிங் இருக்குது. ஐயோ மை டாட்டர் டைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஜன்னக்கதவை திறந்து அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணிடுறார். ஏன்னா டாக்டரை இறந்து போயிட்டோன்னா இனிமேல் என்ன ஒரு லைஃபு. ஜன்னக்கதவுல ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு அவர் பாடி அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகி 8வது மாடிக்கு வருது. 8வது மாடிக்கு வரும்போது அப்போ அவர் சொல்கிறார், எனக்கு டாட்டரே கிடையாது. அப்புறம் 5வது மாடிக்கு வரும்போது அவர் சொல்கிறார், எனக்கு கல்யாணமே ஆகலையே. ரைட்டுங்களா? 2வது மாடிக்கு வந்து இப்போ கிராஷ் ஆக போகிறது பாடி. ஐயோ நான் சஞ்சயே இல்லையே. இஸ் நாட் சஞ்சய் அட் ஆல். ரைட்டுங்களா? ஸோ சம்வேர் வி ஆல் கெட் எமோஷ்னல். கரெக்ட்? ஒரு சுச்சுவேஷனை பார்க்குறோம், அந்த சுச்சுவேஷன் பற்றி திங்க் பண்ணாமே இன்ஸ்டன்ட்லி வி ரியாக்ட். ஸோ வாட் ஷுட் வி டூ? எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? சி எனக்கு சொல்கிறது ஈஸி. நானும் இங்கே உட்காந்து மேடையிலேருந்து ஒரு 10 எக்ஸாம்பிள் பார்த்து யூடியூப்லாம் பார்த்து ஐ கேன் டெல் யூ சம் ஸ்டோரிஸ். She should be a speaker here. She should be giving that talk. Superman. But use the same thing. One thing you seem to understand is suppression is all the big problem, correct? Children don't suppress. You don't see a 2-year-old committing suicide. They express. But we impress, suppress, and then depress, correct? Okay, and then we express through jumping somewhere or hanging ourselves, whatever, right? So the feelings are being put down. Why is that process? Because we used to think that what others will do, what the neighborhood will think about us. If we express like we need something, and if children will cry for that, and he will do some things like he'll beat the floor and all, but we won't do. We'll think like நம்ம அப்படி பண்ணா நம்மள யாராவது என்ன நினைப்பாங்க. So we are all getting trained by the society. See, for example, you look at them, they look so innocent here. Paranga, just look at that. Do you really think they are all innocent? They are maha frauds. Evening they go back, they go home, their mother will be there kindifying some upma. They'll open their mouth, hey, they will do all that. You take a hidden camera, you'll start wondering, you thought இவ்வளோ நல்லவன் நினச்சேன். நோ. ரைட்டுங்களா? சாது இருந்தால் காடு கொள்ளாது. ரைட்? ஃபைன். ஸோ ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் சப்ரெஸிங் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். I'll just try to use a demonstration. I got a chair here. Oh, it's bloody heavy.
It's okay, it's okay. How many of you have seen the movie Groundhog Day? Groundhog Day. It's one of our favorite movies. Groundhog Day. அந்த படம் பாருங்க. காலையில் எழுந்துப்பார் அவர். ரைட்டுங்க, அவர் பேர் என்ன? ஆக்டர் பேர்? ஓகே, ஐ ஃபர்கெட். காலையில் எழுந்துப்பார். And the door will open. Bill Murray. Okay. The waiter will bring, somebody will bring some tea. Somebody will bring the newspaper. And then he will go and have the breakfast. And then he will go to office. Same thing. Same thing keeps happening. இப்போ என்ன ஆச்சு? இந்த ஒரு நாள் ஆச்சா? இந்த நாள் முடிஞ்சது. இந்த நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் again the next day will come. Same tea. Same newspaper. Same breakfast. Same face in the office. Same face in the house. Then the next day. Then the next day. இப்போ நினச்சி பாருங்க, அதே சீனு ரோட்டில் போகும்போது அதே ஆள் வருவான், அதே டைலாக் சொல்லுவான். ரைட்டுங்களா? ஆஃபீஸில் அதே செக்ரட்டரி இருப்பாங்க, அதே டைலாக் சொல்லுவாங்க. திஸ் fellow will be going mad. What is it here? Every day is the same. And the story is how he is trying to escape from the day. How he is trying to escape from the day. அப்படின்னா என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா, கான்ஸ்டன்ட் ரெப்படிஷன் ஃப்ரம் அவர் என்வாயர்மெண்ட். நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரெப்படிஷன் வருதா? எல்லோரும் கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே ஸ்டண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டுங்களா, எனக்கு பேசுகிறது கஷ்டம். ஐ லுக் அட் யுவர் பாடி, ஐ லுக் அட் யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் தென் ஐ ரியாக்ட். கான்ஸ்டன்ட்லி தெர் இஸ் அ ரெப்படிஷன் ஹேப்பனிங் இன் அவர் சிஸ்டம். கரெக்ட் ஆர் நாட்? சேம் தாட்ஸ், சேம் இட்லி, சேம் தோசை, சேம் அஜித், same Vijay, same Nayantara, same bullshit, same Pongal, same Idiyappam, same thing, same thing, same thing. You are stacking it in your body, correct? You are stacking. Thoughts come from your mind. Body has got feelings. Body only has got feelings. Body doesn't have a language. Mind has got a voice, thought, but body has got a feeling. Ayyo, tired irukku. ஐயோ உடம்பு வலிக்கிறது. ரைட்டுங்களா? நோ, யுவர் பாடி ஹாஸ் பீன் கிவன் அ ரிப்பீட்டட் ஸ்டோரி. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு தட் பாடி அண்ட் தட்ஸ் அ ஃபீலிங். ரைட்? ஸோ இந்த பாடிக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும். திஸ் பாடி நீட்ஸ் அ ஃப்ரீடம், கரெக்ட்? மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ், த ஓல்டர் யூ கெட், the more you put all the thoughts in your body, the more you put it, the more disease you get, the more problem you get. You're stacking and you understand stacking? ஒரு சேருக்கு மேலே இன்னொரு சேர் வச்சா என்ன சொல்லுவாங்க? ஸ்டாக்கிங் பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு தாட், சேம் திங், சேம் என்வாயர்மெண்ட். கீப் குவைட், சிட் ஹியர், டோன்ட் மூவ் தேர், யூஆர் அ கேர்ள், வை ஆர் யூ ஸ்மைலிங்? இது மாதிரி உங்களை ப்ரோக்ராம் பண்ணி when you are stacked, you start getting older, correct? When you start getting older, you are getting heavier and heavier feelings. A child doesn't have a feeling. So what should I do? You want to overcome your emotion. You are in a topic கொடுத்தாரு, emotional and personality, correct? So how do you overcome your emotions? நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுறதா? See, I am 57, I am going to be 58. I am going trekking next week to the Himalayas. We run marathons. I rock with my daughter. I take energetic programs for 10 hours. அரே, மை பாடி ஷுட் ஆல்சோ பி ப்ரோக்ராம். நான் உனக்கு வயசாகிடுச்சு, இதாகிடுச்சு, இன்னுமே பேரன் குழந்தை பெக்கிற வயசு, ரைட்டுங்களா, இதான் பண்ணணும். அரே, ஐ எம் இன் லவ் மேன், ஐ வாண்ட் டு மூவ் மேன், ஐ வாண்ட் டு ஹவ் ஃபன் மேன், ஐ ஸ்டில் பிலீவ் ஐ எம் 18. ஹவு டு ஐ கிரியேட் தட் ஃபீலிங் ஹியர்? பிகாஸ் இட்ஸ் an old body. How do you do that? Or do I get into the groundhog day of the same pongal, same idli, keep moving? Or do I transform myself? A snake can shed its skin, right? So what do you do to bring that life so that you are on top of your emotion, not under your emotion? Enna panna? I used to spend whole day by thinking about what makes me angry, what makes me sad, what makes me feel down and all. And I used to write it in the notes. Is there only one student in the whole class? Yes, okay, perfect. You write it down. You write down your feelings. You talk to your feelings, and your feelings tell you how to become better. Powerful person here.
She is writing, introspecting, thinking about that. You should be a philosopher like Immanuel Kant. What are you doing here? Okay, continue. Good. Excellent. Yeah, one more person. There should be a Right mindset. What do you mean by that? Right mindset in the sense an individual should be capable of imagining what he needs. அவனுக்கு என்ன தேவையோ அவன் எடுத்து வச்சிருக்கணும் சார். அவன் புரிஞ்சு வச்சு அவன் படினார். Okay, that is, he should have the right kind of focus and direction. எடுத்துக்கிட்டோமா? சரி. Okay. See, one of the things, இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண 2 ஸ்டோரி சொன்னேன். விஜயகாந்த் ஸ்டோரி and the astronaut story. Main point I am trying to say is, as we get older, we keep on stacking the same shit. இந்த whirling disease அப்படிம்பாங்க. whirling diseaseனா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த ஏதோ ஒரு மீன் இருக்குமா, அந்த மீனோட வால் டீநேச்சர் ஆகி, டீநேச்சர்னால் என்ன, அந்த வாலில் ஏதோ வியாதி வருமா, அந்த வால் நேரக்க இருக்கணும். கரெக்டாக நேரக்க இருந்தால் தானே மீனால் நேரக்க போக முடியும். அந்த வால் பெண்ட் ஆகிடுமா, பெண்ட் ஆனால அந்த மீனால் நேரக்க போக முடியாது. It keeps on going in circles. It goes in circle, 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 circle and then dies. Many of us are like that. Same sound, same environment. It's a boring environment. Don't think your Trichy environment is a beautiful environment. Correct? Go somewhere to Disney World, you'll see a different environment. Go to Singapore, you'll see something else. World is a huge place. I go to Himalayas, I'm going to see a different environment there. We go to Tibet, we get a different environment there. But what is happening is we are already always listening. Repeat. Already? Arachamave arekkarom. Who is your favorite musician? Music director? Same 2-3 names here. Alright, nobody is going to say Brahms and Tchaikovsky and Mozart. Nobody is going to say that, correct? What's your favorite breakfast? The same biryani you are going to say, puliyodare or biryani, correct? Yeah. Who is your favorite actor? Thalaya Thalapathy. Same nonsense. Nothing new. Last 20 years. No, don't you think your body is getting heavy with the same thing? So what should I do? How do you do it different? How do you, because life is, have you ever driven a bike? Come on, man. Have you climbed the mountains? Have you done parasailing? This one is crazy about parachute and parasailing. Right? I went with her to, which was that place? Andamans, about 4 months back. Night 10 o'clock, what should an old couple, sorry, I should not tell her age, she will get upset, because I am married to her for 29 years. Okay? So it was, apart from doing my MBA in Delhi, I had a lot of extracurricular activities. Now nobody understands what I am saying. So, yeah, fine. And because of assiduous, diligent work, I got her. Give me a hand here. Worth it, no? Yeah. Okay. So, night 10 o'clock, this couple goes kayaking. What's kayaking? You go for a boat ride in the full moonlight, only couple in the boat in the middle of a lake doing that. Crazy, correct? But when you do it, don't you think your body is getting relieved? Don't you think you're coming out of that stacking state? Because what's happened is we are getting trapped in our body. We are getting trapped in our body, and this body is not letting us go free, and we are getting older and older and older, and the more old we get, the more pain we have, the more feelings we have, the more feelings we have, the more emotion you get. So what can you do differently? I'll give you a mantra. Okay, I'll give you a mantra. Say for example, my daughter. You have a book by any chance? No, but it's okay. After 10th, my daughter was last in class. She was last in class in CBSE. Wonderful, no? Wonderful. And who was the reason for that? Me. Because both father and mother spoiled her.
He said, go enjoy, go dance in the rain, go beat the boys, do what you want. And this one was having bindas time, enjoying. After 10th, when she was last, we knew she is going to be last. She also knew it was going to happen. Okay, because, and now she comes to us and says, Daddy, Mommy, they are saying commerce. One is saying psychology, one is saying go do your NEET. One is saying engineering, same archamave arekano, already always listening, same noise, same emotion, same trap, same crap, correct? What did we do to our child? You have to take her into a different state. What did we do? Take a guess. Yeah, she wrote a book, you are aware of that. And what did she do? We said don't go to school for 1 year. Come, go to the stock market. Go work in 15 companies. Go sell products every day. Come with us, go to conference. Oh, that one group is going to Himalayas. You also go. Bombay, there is a contest. Go. Pon kulandaiya. Right, but here are spoiled parents who are asking her to make a life adventure. Now, do you think she'll be depressed, old, sad, whirling, or do you think she'll be what will she be? Right? So what can you do? The mantra I am going to give you is, just stand up. Idu panni, you should be on top of your emotion. Your emotion should not control you. Poi paadi vera unga face parunga. Edo 4 love failure aayi T Rajendra mari irukku faces. Lovely song, no? Naan oru Rasila Raja and all that, right? Okay. Oh, you remember that Shivaji Ganeshan movie? And the songs la enna sir? Yenge Nimmadi, right? Lovely songs. Anybody has got a collection like that? See, it's coming, right? Okay. Now, ஒரு triangle போடுறேன். பாருங்க, என்ன போட்டிருக்க? Triangle. இந்த triangle இங்க focus. Focus. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Focus. சொல்லுங்க. Focusனா ஒரு குறிக்கோள். Next, language. Language. சொல்லுங்க. Language. I'm Superman. I'm fantastic. Oh, life is terrific, man. Oh, it's great, man. Beautiful. Right? I'll give you a language. Right? For example, tomorrow I'm going to take maths class for 4 hours. Cat 4 hours maths class edutena, what will happen to the student? Half of them want to commit suicide, correct? Yes or no? So every half an hour I have a mantra. I'll use this mantra. Idu pannilana unga state marum. For example, my mantra is I. Pannunga. Neenga gauravam paakreenga. Illa. I. Always. Rock. Tembela. Right? You're going to lead a company, man. 1,000 people are going to follow you. Bring the roof down. Or if it comes down, it is self responsibility. Right? I. Always. Rock. I. Always. Rock. I. Always. Rock. You are awesome. பண்ணுங்க 10 பேர் அடிங்க ஹை ஃபை பண்ணுங்க மேம் இதான் சான்ஸ் கை உடைக்கணும் come on you are awesome do it for everybody do it for 10 people here now what I did is with language I changed your state. You are now feeling, did any of you feel emotional depressed right now? You change your state, right? Similarly, focus, language, physiology, your body. Are you, physiology is nothing but your body. Are you taking your body up? Are you looking up? Are you feeling great? Right? So when you take it up, for example, come here man, do that. Create that kind of a body. When you walk into the class, you open the door and come in, that kind of energy you have is like, Badsha, ta-da-da-da, Badsha. Now, create that energy, emotion. When you are in charge of your emotion, your personality changes. And that's panna sit down.
பேசிக்காக என்ன பண்ணோன்னா, instead of getting suppressed, burst out. Instead of getting suppressed, burst out. Now when you do it, you are building up confidence, your body is in a higher state, you can have an eye-to-eye contact, you are not feeling nervous now. For a day you feel like doing that, right? So this is one thing. Are you able to? What did we learn so far? இது வரைக்கும் என்ன கற்றுனீங்க? என்னோட தலைப்பு வந்து building your personality through emotional balance. என்ன கற்றுனீங்க so far? ஒன்றுமே கற்றுக்கல. Can one or two give me a feedback? What? கற்றுனேன்னா இதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா நாங்கள் 2 பேரும் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம், ரைட்டுங்களா? we go to the rooftop, we pump up. Unless you pump up, you are in charge, the world will take you over. Either you attack the world or the world attacks you. What are you doing? என்ன கற்றுனீங்க? Yes? Sir, others are not eligible to own you, sir. Okay. So nobody... பியூட்டிஃபுல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் வண்டி சாவி உங்கள் கையில் இருக்கா, இன்னொருத்தர் கையில் இருக்கா? உங்கள் கையில் இருக்கணும், ரைட்டுங்களா? அப்படின்னா உங்கள் பாடியோட ஸ்டேட் ஃபீலிங்கு உங்கள் கையில் இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபோக்கஸ், லாங்குவேஜ், ஃபிசியாலஜி, நாட் சைக்காலஜி. ஃபிசியாலஜி இஸ் யுவர் கெத்து, ரைட்டுங்களா? த வே யூ லுக் அப், ரைட்டுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்படி பெண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. தெர் இஸ் something called a sternum here. இப்படி பெண்ட் பண்ணால் you feel depressed. You look up, your sternum will go up by 1 millimeter. But when you look up, you feel strong. When my daughter Savitri, slightly the shoulder is bending, I shout, sternum! Which they immediately understand, they go up. As soon as you change your body, your thought process changes. Because you change your body, your feeling changes. When your feeling changes, your thought process changes. Give me a hand, man. Right? Any other question you want to ask me? Any other question? Because emotion நீங்கள் override பண்ணோன்னா இது ஒன்று, வேறு என்ன பண்ணலாம்? ஏதாவது லேர்னிங்காக நான் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஸ்டோரியாக சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் அர்த்தம் இருக்காது. Okay, let me tell you. I'll give you 2 more scenarios. For example, we had a love marriage. And my first posting was in Nagpur. நாக்பூரில் எனக்கு VIP இண்டஸ்ட்ரீஸில் போஸ்டிங் as a branch manager, 1994. Fine. This girl comes from Delhi. We are supposed to live in a beautiful flat. Okay. And we are struggling because she doesn't know how to cook. She doesn't know, all new people there. And I was in the office. ரைட்டுங்களா? என்னோடய ஜாப் ஆஃபீஸில் மார்னிங் ஐ யூஸ் டு கோ தேர். மை ஃபாதர் வந்து பிஹெச்எல்ல ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் தான் ஆஃபீஸை திறப்பார், அவர் தான் கூட்டி பெருக்குவார், நைட்டு ஆஃபீஸை பூட்டிட்டு அவர் தான் வருவார். ஐ எம் மை ஃபாதர்ஸ் சன். கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு. ஸோ ஐ வுட் 8 o'clock go to the office. This poor thing would be sleeping. I would come back at 10 o'clock in the night. After making all my office boy go to sleep, I would come. See, you are the manager, you should work the most, no? This is what my father trained me for, right? I would come home at 10 o'clock. What should my wife do? Newly married, pretty wife, what should she do? Huh? Probably sleep. Come on, man, her Prince Charming is coming, right? She should be there with candlelight dinner and all that. This one, she has read a lot of Mills and Boons. You know Mills and Boons? Enna Mills and Boons enna? என்ன கதை கேர்ள்ஸ்க்கு பிடிக்கும் மில்ஸ் அண்ட் புன்ஸ்னா? ஒரே ரொமான்டிக் லவ் ஸ்டோரி, 2 பேரும் பார்த்தனாங்க, அங்கே இந்த பிரின்ஸ் சார்மிங் வந்தாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் புரியாது அதுவும், ரைட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ ஆல் ஸ்வீட் டேல்ஸ். ஸோ அவன் என்ன நினச்சா, 6 மணிக்கு வருவான், வீட்டில் கேண்டில் லைட்டு இருக்கும், கேக்கு அதுமாரி வைப்போம், ஒருத்தர் கண்ணை பார்ப்போம், வில் ஹாவ் அ நைஸ் டின்னர். அண்ட் திஸ் இடியட் கம்ஸ் அட் 10:30. How will she feel? She would feel very upset. Now I'll come at 10:30. We are living in a flat in Nagpur, and I ring the bell. Ting ting, darling. No sound, nothing.
Now what will happen to me? I am a branch manager of a company. 30 people are reporting to me. And this lady is not even responding to my ting. My ego will increase? Yes or no? What will, and now people are looking from outside the flat. There was no TV and no Netflix, no Instagram, nothing. Only entertainment. Pakathu veetla enna aayittirukku entertainment. Right? After 2 minutes, ting ting, darling, no sound. How embarrassed I'll feel. Right? நான் எப்பேற்பட்ட ஆள் அண்ட் ஷீ இஸ் நாட் ரெஸ்பெக்ட். இதுக்கு தான் எங்கள் அம்மா அப்பயே சொன்னேன், இந்த டெல்லி பொண்ணெலாம் கட்டிக்காத, ரைட்டுங்களா, அப்புறம் வம்பில் மாட்டிப்ப, அந்த நேரம் உனக்கு நல்லாயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் இன் டு ட்ரபிள். மை மதர் வாஸ் கரெக்ட். ஐ மேட் அ பிக் மிஸ்டேக். ரைட்டுங்களா. நவ் த நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ open the door. ரைட்டுங்களா. I start shouting. Now the neighbors all come out. Why? Wow, something very interesting is happening. Doordarshan was so boring. Vaarathukku oru oliyum and all that. So all excited, right? And here I bang the door for 15 minutes and finally she opens the door. Daily idan drama. She will open the door and she will be crying. நான் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கே போகிறேன், I want to go, எனக்கு இது பிடிக்கல. Imagine, whole day she was alone and this fellow comes at 10 o'clock. One word darling and she will change. Right, நான் போகிறேன். And then I will say, நானும் உனக்கெல்லாம் உழைக்கிறேன், வீட்டுக்காக உழைக்கிறேன், I am fed up, I shouldn't have got married, get out, இப்போ நாளைக்கு டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறேன். And in that frenzy what I would do is she would have made some idli and sambar. In that frenzy, because I was trained by my father, so I would look at that idli and sambar, fadak, and the idli would fly, the sambar would fly everywhere around, be there on the floor. Then only I would realize, ayyo, idli sambar pannanga, I liked that very much, now it is gone. Then there was no Zomato, Swiggy also those days, right? Now, how was our state? Why was I getting so depressed, irritated, agitated? I try to understand. We used to have terrific fights. The whole neighborhood would come and have entertainment. Right? So this is one side. I am seeing this story. Let me tell you another story and then you analyze and see. ஒரு parachute தெரியும் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஆர்மி பேராஷூட்டில் என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு ப்ரைமரி, இப்போ பேராஷூட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு 20,000 feet ஹைட்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுவாங்க. நினச்சி பாருங்கள், கதவை திறக்கும் போது உங்களுக்கு 4 இன்ஜினோட ரோர் கேட்கும். 4 இன்ஜின் இஸ் லைக் அபவுட் 20 ஜென்செட்ஸோட ரோர், அவ்வளோன்னு சத்தம். அண்ட் யூ லுக்கிங் டவுன், ஹவு டு யூ ஃபீல் நவ்? ரைட்டுங்களா? ஹவு டு யூ ஃபீல்? Excited? Right? Okay, so nice, wonderful. Okay, you look down and then they say jump, you jump. When you jump, you are hurtling down from space almost at the speed of a bullet. Zoom, you are coming down. And then you wait, okay, for about 15 seconds. When you are almost at a height of, let's say, about 5,000 feet or 4,000 feet, you pull a cord. You pull it, the parachute comes up, right? And then that will reduce your speed and you land. So simple. Anybody can do it, correct or not? Yes or no? But you pull it at 2,000 feet, you had fun. You pull it early, you had fun, right? And the whole journey is very thrilling. If the parachute doesn't open up, what do you do? If the parachute doesn't open, what do you do? Try again, right? Pray to your favorite God and all that. You can do all that, right? Okay. Now, there is another secondary parachute. Adukku dhaan. Idu work alana onnu secondary kutti parachute that will open and you can escape. So they always given you a plan B. This guy, army guy, jumped. And as he jumped, what happened? Your body should be straight. இவர் என்ன பண்ணிரு, கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸாக இருந்தாலும் கால் மேலே போயிடுத்து, தலை கீழே வந்துடுத்து. அந்த நேரம் பேராஷூட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டார்.
and parachute open ஆயிட்டு அதோட nylon wire and all that is entangled on his legs. It is entangled on his legs. This came in Reader's Digest, drama of real life. What do you do now? He is coming upside down at the speed of a bullet and the parachute is stuck in his legs. What do you do? You are seeing one scene here. Because she opened the door 5 minutes late, this fellow is throwing the idli and the sambar. On the other scene, you are seeing a fellow who is upside down in a parachute. What should we do with the emotion now? Yes? You have to focus, right? You need to have the right physiology. You need to have the right language. Easy. And you have to be in the present state. You have to do that. That's what makes these guys masters here. That's what makes them masters. What this guy does is, he has got a pen knife in his pocket. Now you have to be careful. Your hands can't shake at the do and take the knife and it falls. He has to be steady. Puts the knife, takes it out. He bends. Talage vararu, அப்படியே bender like a yoga pose. One is cutting the wire. He is going down at the speed of a bullet. He is cutting the wire. Anjar strand irukku, he cuts it. You have to be so calm. Ayyo varudha keela varudha. Seekram. You can't do all that. He has to be calm. He cuts it. Boop, that parachute goes off. He straightens his body, takes the secondary parachute, pulls it, lands on the ground. Isn't that a mental training? Yes or no? நாளைக்கு நீங்கள் வந்து when you are going to handle so many people, do you want to be like the Sivakumar throwing the plate, or do you want to be like the parachuter with a calm body? எப்படி பண்ணணும்? See, there are lots of things which are required. Saranathan was talking about Vipassana. We go to Vipassana. எவ்வளோ பேர் போயிருக்கீங்க Vipassana camp? Please go. It's a very powerful scientific tool. Right? It's a 10-day meditation camp. என்ன ஆகும்னா அந்த 10 days நாங்கள் வந்து we are a regular Vipassana practitioner. முதல் நாளே செல்ஃபோன் எடுத்துருவாங்க, நோட் புக் கிடையாது, புக்கு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. They will take 5 promises from you. Promise number 1, 10 days பேசக்கூடாது. ஐ கான்டாக்டே கிடையாது, 10 days பேசக்கூடாது. ஸோ 10 days நீங்கள் பேச முடியாது. 10 days வந்து there is one, they call it 5 silas. No stealing. யார்கிட்டையும் பர்ஸு கிடையாது. How do you steal? ரைட்டுங்களா? No promiscuity. No promiscuity na even when you are sleeping, no sexual thoughts. Right? No non-veg, no killing. So you're not supposed to kill an ant also. Don't expect eggs and this thing, what do you call, chicken biryani for breakfast. Nothing will come. They will give you only sada food. Right? And what else? No alcohol, no smoking, nothing. So no lying. We don't. Yeah. So no lying. When you don't talk, how can you lie? We open our mouth, we lie, correct? So we do that. First 3 days, morning 4:30 மணிக்கே எழுப்பி விட்டுருவாங்க. குளிர் தண்ணியில் தான் குளிச்சுட்டு 5 மணிலேருந்து தியானம், 5 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் தியானம். 8:30 மணிக்கு வந்து ஒரு சம் டால் கொடுப்பாங்க. 8:30 மணிலேருந்து திரும்பி 12 மணிக்கு தியானம், அப்புறம் ஒரு ½ அன் ஹவர் ரெஸ்ட்டு, லஞ்சு, அப்புறம் திரும்பி 1:30 மணிலேருந்து 4 மணி வரைக்கும் தியானம், திரும்பி 4:30 மணிலேருந்து நைட்டு 8 மணி வரைக்கும் தியானம், அப்புறம் 8 மணிக்கு அப்புறம் லெக்சர். 10 days. How many of you are interested? Wow, exciting man. Super. Right? Now, second day, third day, you feel you are in jail, you want to run away. You want to run away. And என்ன பண்ணுவாங்க, தியானத்தில் மூச்சை பாரு. You keep seeing your breath. Right? And what to see in the breath here, 3 days? Okay, very difficult. ஏன்னா 10 செகண்ட் உங்களால் மூச்சை கவனிக்க முடியாது. Your mind will run into something else. Then the 4th day, they teach you Vipassana. My God, what a powerful technique. The 4th day, you realize that every thought in your body is connected to your feelings. சொல்கிறது இப்போ வந்து யாருமே ஸ்விம்மிங் பண்ணல, ஸ்விம்மிங்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது. ஐயோ
அப்படின்னா எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா அதுக்கு யார் காரணம்? நான் தான், என்னோட எண்ணம் தான் காரணம். கேன்சர் வருதுன்னா அதுக்கு யார் காரணம்? நான் தான் காரணம். என்ன பிரச்சனை வருதோ அது நான் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அது என் பாடியில் எமோஷனாக போயிருக்கேன். என் பாடியை பார்த்தா அப்படியே அந்த விபாசனாவில் பார்க்கும்போது அப்படியே எமோஷனாக கட்டிக்கிட்டே மாட்டிருக்கு. இருக்கிற உலகத்திலே மகாபாவி நான் தான். I have got so much here, I am able to scan my whole body and see that all my negative thoughts are stuck in the body. And that is why I got the emotion. You will not understand what I am saying. But by the 10th day, each and every person becomes so calm. ஸ்லோலி அது என்னென்னா பாடி ஸ்ப்ரிங் அன்வைண்ட் பண்ண மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எமோஷன் வெளியில் போயிட்டுருக்கு. 10வது நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வெளியில் போகணுன்னு தோணாது. யூ வாண்ட் மோர். ஏன்னா இன்னும் நிறைய எமோஷனை வெளியில் எடுக்கணும். எவ்ரிடே ஐ ப்ராக்டிஸ் ஃபார் half an hour. 10வது இட் ஷுட் பி மினிமம் 1 to 2 hours. But once you start doing, as soon as a negative thought comes, like a cricketer, you can catch it and throw it away. It will not go into your body. இது அந்த ட்ரைனிங் எனக்கு கிடையாது. When we are newly married, we are just reacting. We keep on jumping. We have to train our body, right? I just want to share one thought and then I will open it up to questions. Because this is a lovely subject. There are a lot of things we have to understand about emotion, right? Your gut is your second brain. Solunga. Your gut is your second. This is the first brain, this is the second brain. Why is this your second brain? எதுக்கு இது செகண்ட் பிரெயின்? ஏன்னா நீங்கள் என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்களோ அந்த சாப்பாடு வந்து கட்டுக்குள்ளே போகும். கட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? Gut is like an Amazon card. It is full of bacteria, good bacteria, right? And அந்த good bacteria இருக்கும்போது சில ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீட் ஆகும். We call them your neuropeptides. பிரெயினில் இருக்கிறது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர், இங்கே இருக்கிறது நியூரோபெப்டைட்ஸ். ஹார்மோன் மூலமாக இந்த நியூரோபெப்டைட்ஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு கம்யூனிகேட் ஆகும். ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணலையே, ரைட்டுங்களா? இப்போ இங்கே கட்டில் போன உடனே 4 chemicals come. In fact, there are many chemicals, but 4 important ones. One is dopamine. சொல்லுங்கள், dopamine எதுக்கு தேவை? Dopamine is not happiness, pleasure. சினிமா பார்த்தே ஆகணும், ஜெயிலர் படம் பார்த்தே ஆகணும், யூ ரன் டு த தியேட்டர், dopamine release. You play a PUBG game, dopamine release. ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடணும், ஹாவ் பிரியாணி, dopamine release. ரைட்டுங்களா? ஓகே. So you are following a particular girl, you give her a letter and she slaps you, dopamine goes down. But she accepts you, you achieved it. Correct or not? Okay. They want a dopamine release. Dopamine is always, I want to achieve something and that gives me pleasure. Right? The biggest challenge is many times you confuse pleasure and happiness. This is a challenge. Okay, that's a different subject. Dopamine ku adutha oxytocin. Oxytocin is, repeat, oxytocin. Oxytocin is happy hormone. I play with my daughter, I hug her, cuddle her, pinch her, pull her hair, right? Do all that. Imagine such a big man doing this with his daughter. But the cuddly feeling, that's a nice feeling. Oxytocin, are you getting it? Kattipudi Vaidyam, oxytocin. S, D-O-S. S is serotonin. Repeat. Serotonin in gut lendo. Serotonin, I go and teach the slum children and they come and say, uncle, I got a good mark, I did well, happy. Right? Savitri, she is a big social worker. She goes and constructs some toilets in some rural school and they go and thank her, happy. Serotonin is giving, dopamine is getting. We confuse giving and getting. Serotonin will give you happiness, it won't give you pleasure. Dopamine will give you a lot of pleasure, but it won't give you happiness. Right? And endorphin. Endorphin, E is endorphin. D வந்து O வந்து S வந்து E வந்து
Endorphin is you go to the gym, work for 1 hour, run for 1 hour. எப்படி இருக்கும் பாடி? ஸ்வெட்டிங்கில் கிரேட் ஃபீலிங் இருக்கும். அடுத்த 6 மணி நேரம் உங்கள் பாடி ஃபிட்டாக இருக்கும். தட் இஸ் என்டார்ஃபின். இந்த 4 கெமிக்கலும் எங்கே ரிலீஸ் ஆகுது? கட்டில். இப்போ நான் உட்காந்து தினைக்கும் பொங்கல், பஜ்ஜி, பீட்சா விட யார் எங்கே ரெகுலராக பீட்சா, இந்த கோகோ கோலா, வடை, ரைட்டுங்களா, வேறு என்ன ரோட்டில் என்ன நூடுல்ஸு, வேறு என்னெல்லாம் சாப்பிட்றேன், பானிபூரி, ரைட்டுங்களா, பக்கோடா, லவ்லி ஃபுட்டெல்லாம் யூ ஈட் ஆல் தட் ஃபுட், கரெக்டாக? நவ் இட் கோஸ் இன் டு த அமேசான் கார்டு. When I was in the marketing, பரோட்டா, லவ்லி ஃபுட், ரைட்டுங்களா, தென் யூ கோ அண்ட் அப்படியே டீயில் போயிட்டு அப்போல்லாம் நிறைய பிராணாயம் பண்ணினோம். When I was married, I used to do pranayam. Anybody practicing pranayam here? Yoga camp, no, all are good guys, right? And not only, you will go somewhere, you go marketing, நடுவில் ஒரு half an hour டீ அடிக்கலாமா, டீ அடித்தா ஒரு பஜ்ஜி அடிக்கலாமா, பக்கோடா சாப்பிட்லாமா, லஞ்ச் வந்து கேன் யூ ஹாவ் அ பரோட்டா. திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங், கரெக்ட்? Now what happens when you put all that in the Amazon card? Will there be good bacteria or bad bacteria? If there is bad bacteria, what will happen? Will I have sufficient dopamine? Will I have sufficient oxytocin? Will I have serotonin? No, I will have only Vaitarichal. I don't want to help anybody. எவனோ உருப்பிட்டு எவனுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சேன்னா I will kill myself, ரைட்டுங்களா? No endorphin because no exercise also. Do you think I will be absolutely elevated or depressed? Depressed. And when you are depressed and you go home, do you think you are going to spread love and happiness? What are you eating? What state are you in? Are you in control of your emotions or is your emotion controlling you? If your emotion is controlling you, what kind of a personality are you? Somebody is pulling your strings. An MNC is pulling your strings. A Coke is pulling your strings. A Panipuri wala is pulling your strings. Right? And if you are not getting into a different state, you are into the same culture, the same habit, the same jailer, the same Vikram, if you are there, the society is pulling you down. Now what kind of a personality will you be? How are you going to change it? How are you going to change it? Changing is in your hands. I told you what we do. What all we do. We do Vipassana, we control our diet, and we also get into a heightened state and get new experiences so that we are not pulled down by gravity. Last year, Rotary, District 3000, there was a couples dance contest. There was a couples dance contest. This one, she went and gave our name. I had a fight for 2 days. I didn't talk to her. I said, oh, what man? I don't know which is left leg, which is right leg, and you want me to go and dance there and take my manam away? Right? She said, come, let's practice. She got a dance master. That fellow, poor guy, struggled for nearly 1.5 months to make me dance. The 2-3 songs he put, and I had to make some movements. But by 1.5 months, I had memorized the steps. We went for the Rotary dance. All young guys there, man. 2 Buddhas sitting over there. Right? Some 20 teams participated. We went and did something. People clapped. They said very nice. Because people are all very good. They tell lies. So I believed it. Okay. Then they gave 3rd prize. Some name came. 2nd. Then first. I think I heard this name. Our name. We got because they were stunned how these fellows could dance like this. Right, but please don't ask me to dance now because of that. I did it long back. But what I am trying to say is get into a different state. Not only get into a different state, look after your gut. Do that. Simple practices, you have a fantastic life. You have a great emotion. Every day counts, correct? Your Baba counting starts. Every day is important. Can you make every day a beautiful experience? And that beautiful experience which is there inside you, the beautiful feeling inside you will manifest as personality, which you will see in some MBTI test, INTJ and all that. That personality is a label of the feeling inside, correct?
ரொம்ப பேசிட்டேனோ? ரைட்டுங்க. ஓகே, ஸோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் போதும். I've interacted for almost 45 minutes. இருங்க, கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் குழந்தைலாம் ஏதோ கேள்வியெல்லாம் கேட்கும், நம்மளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம். சொல்லுங்கள். யாருக்கும் எந்த கேள்வியும் இல்லை. இருக்கும், எல்லாருக்கும் லைஃப்பில் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும், யாருக்கு தான் பிரச்சனை இல்லை. ரைட்டுங்களா? ஸோ எவ்ரிபடி வில் பி ஹேவிங் சேலஞ்சஸ். கேளுங்க, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எனக்கும் நாங்கள் படாத அடியா, ரைட்டு, வராத பிரச்சனையா எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம். ரைட்டுங்களா? ஸோ எல்லாத்தையும் பல விஷயத்தை தாண்டி வந்திருக்கோம். ரைட்? ஸோ we could share certain things with you. அவ்வளோதான். எங்கள் ஸ்டோரியை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம், அதுலேருந்து எதாவது கற்றுக்க முடியறதான்னு பார்ப்போம். நீங்கள் எம்பிஏல கேஸ் ஸ்டடிலாம் படிக்கிறீங்களா? கேஸ் ஸ்டடி உண்டு இல்லையா? கேஸ் ஸ்டடின்னா என்ன? ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, அந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். கரெக்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கேஸ் ஸ்டடி எங்கே ஆரம்பிச்சது தெரியுமா? ஹண்டர்லாம் இருக்காங்களே, ஹண்டர்லாம் வந்து ஏதோ வேட்டாட போவாங்க, ஏதோ ஒரு டைகரை வேட்டாட போவாங்க, லைனை வேட்டாட போவாங்க. ரைட்டுங்களா? போயிட்டு வேட்டை ஆடிட்டு நைட்டு வந்து குகைக்கு வருவாங்க. குகையில் ஒரு கேம்ப் ஃபயர் வைப்பாங்க. சுற்றி வர குழந்தைலாம் உட்காரும். அங்கே தான் கதையெல்லாம் ஆரம்பிச்சது. அந்த ஹண்டர் சொல்லுவான், நான் இப்படி போனேன்னா காற்று அந்த பக்கமாக வந்ததா, அவர் அங்கேருந்து வந்தாரா, புலி அங்கேருந்து வந்ததா, ஈட்டி இப்படி எடுத்தேன்னா ஒரே வீசினேன் அப்படின்லாம் அந்த கதையெல்லாம் சொல்லும்போது அந்த குழந்தை கேட்கும், ஓ அப்படியா. அதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸ்டடி. யூ லேர்ன் கேஸ் ஸ்டடிஸ். இப்போ எங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, see you're going to have some wonderful people. Say for example, Anita madam is going to come from Bishop tomorrow, day after tomorrow I think. Right? Anita madam has got a lot of experience in handling people. She has been in MBA institutes and all that. So அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க, that's a case study. You learn from that story because that story is a different story. Then you're going to have Mr. Alex is, oh, what a wonderful person here. Right, runs a huge company, VDOT. He is going to come tomorrow. What a case study. You're going to learn from him. He is going to give you a different set of experience. I wish I was here. And then you're going to have the final day. Angelica is coming from IDFC. All the three are my very good friends. She is going to share a wonderful story. She is a very power-packed woman. She will come and share. Yesterday, Mr. Sundareshan, he was sharing his case study. He is another great guy. Each one has got their own experience in life. So they are sharing that. அவ்வளோதான். அந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் எடுத்துன்னா you are going to become a hunter. Correct? So in the 2 years is nothing but teaching you how to hunt. You are listening to one story, other story. Now you get some. இந்த பாயிண்ட் நல்லா இருந்தது, இதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். So any questions? So all of them saying that we have to achieve this, achieve that. But nobody is thinking that as we want to be a good human in our life. Beautiful. I want to know why people are talking like this. Beautiful. See, நம்ம வந்து what has happened is you have this movement in US. This movement in US, I'm forgetting the name of the movement. Setting goals. I'll give an example of this. Alexander meets a saint and he says, what have you done in life? Saint says, I've done nothing. I'm just going around. Alexander says, see, I conquered this world, I conquered Persia, now I'm conquering India. That's a Western concept. More. Even this MBA is a Western concept, where for them, the one who has got most money, okay, is labeled as the most powerful person. So we look at, you want to listen to Instagram, how I made a 8-figure income, how I made a 9-figure income, how I became a billionaire, how I made a unicorn in 3 months. So everyone is looking at pleasure money. This Indian saint tells Alexander, life is a circle.
I'm happy today, I'm happy tomorrow, once I'll go to dust. It's all a choice. It's all a choice. Do you want to operate from the heart or do you want to operate from the head? Right? But when you want to operate from here, you made the choice. There will be 101 people who will keep on telling you, hey, you don't have a good car. You will be like that Madhavan in Three Idiots, where they will tell you, hey, you don't have, but I love photography. You choose. But today, I see the world is going to have a shift. With AI coming in, this is my philosophy, where the heart will open up. Where the heart will open up. It is the age of the Aquarius. Because I go and meet the spiritualist, the age is going to be of the heart, not of the head. Right? But it will take some time. So, your questions will be answered shortly. Fine? But yeah, any other questions? Today is what? Tuesday, yeah? So you have any Mauna Vrata that I want to get a good Pondati, so Tuesday I am not going to talk or something of that sort? You prayed to your local goddess and she said, Tuesday Maunama or 13 varam irundana you'll get a good wife or something? Yes? One or two questions. This is always the problem with me. Yes. One or two questions and we will wind. See, this is where we have to interact. Yes. You work in many sectors. So Yes. how did you develop so many interesting sectors? Can you feel? How did you develop the interest in this sector? See, I'll tell you one thing. I was in Allison Transmissions, Hindustan Motors. I became the best in the country in Allison Transmission. Then I was in Caterpillar Engines. I was one of the best in the country. I went to VIP Industries. I was All India Best Performer for 3 years. Now, it's not out of ego. I am not brilliant and all that. There is a difference between a man and a woman. Women can think of 10,000 things at a time. She knows everything. She knows what's happening to the cook there, the maid there, this there, and she knows everything. This stupid guy knows nothing. Right now, he only knows to talk to you. I am like a single-celled animal. I can only think of one thing at a time. When I was thinking of Allison Transmission, I was only thinking of Allison Transmission. If you think of only one thing for 2 years, will you become good in it or not? If you think only of Caterpillar engine for 2 years, will you become good in it or not? If you only think of CAT mathematics, will you get good in it or not? Okay, so being like me, the big advantage is only one thing at a time, you become good. The bad thing about me is only one thing at a time. That is also dangerous. Are you getting what I am saying? Say for example, she is brilliant. When I say brilliant, give her a hand here. Come on. See, after this I have to go home and get lunch. Right? Okay, you don't clap for her, she will go in right? She is brilliant. So what she does is, she will pick up every bit of information. She knows what is happening in my city's house, what is happening in my mommy's house, what is happening in the neighbor's house, what is happening in our house. Okay, the milkman problem, the maid problem, this problem. She is the one who handles accounts. There is no money in my pocket. Even if I need 10 rupees, I have to ask her, and she'll ask me the account for that. Terrible, right? Okay. Now you know I made a big mistake. Oh, sorry. Right? So, now what happens is, this single-celled idiot knows only one thing at a time. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, everything, something will happen. Nothing has gone to my head. Please understand. I am only in my job. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Don't you think she is going to get upset that this fellow knows nothing, he is only in his job and she is looking after everything? Yes or no? So how do I save my marriage? I am married for 29 years. How do I save my marriage? Emotional intelligence. How? Saturday,
we go for a dinner. Repeat. We go for a dinner. Not to eat, to go to a restaurant. No order. We will be sitting across a table. The waiter will be waiting and waiting and waiting. We will not order. She will open up. Monday என்ன ஆச்சு தெரியுமா, அங்கே என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா, எதுவுமே உனக்கு தெரியாது. டியூஸ்டே காலையில் என்ன ஆச்சு தெரியுமா, அங்கே என்ன பிரச்சனை, எதுவுமே நீ கவனிக்காது, இப்படியே இரு. ரைட்டுங்களா? வெட்னஸ்டே என்ன ஆச்சு தெரியுமா, தேர்ஸ்டே அங்கே என்ன பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு தெரியுமா, ஆஃபீஸில் அந்த 2 ஸ்டாஃப் என்ன பேசினாங்க தெரியுமா, ஃப்ரைடே என்ன ஆச்சு. யூ நோ வாட் ஐ டூ? ஆஹா, ஓ, ஆஹா, ஓ, ஆஹா. The waiter is saying, this fellow 3 hours is only nodding his head. ஓ, அப்படியா அப்படியா அப்படியா. ஒரு மனுஷனு எவ்வளோ தான் ஒருத்தனை திட்ட முடியும்? சொரணே இல்லாமல் 3 hours சொன்ன அப்புறம் எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டாங்களா இல்லையா? Now emotionally her body is relieved, correct or not? All that she stacked up, she has released it. After 3 hours she look at me and say, you're damn cute man, you're a nice guy. Okay, now because of that 3 hours of sacrifice, I know for the next 1 week there will be no problem. That is my emotional intelligence. Next Saturday குள்ள திரும்பி பிரச்சனை வருமா இல்லையா? Then what do I do? அந்த வாரத்துக்கு 3 ஹவர்ஸ்க்கு வாயை மூடினா ஆஹா ஆஹா, ஓ யா, கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். நோ ஐ ஹாவ் டு டூ தட். இது பண்ணி 29 வருஷம் நான் தாண்டி வந்திருக்கேன். இப்போ தான் கை தட்டுறாங்க. They are saying this is the best point I got since today. Right. Any other thoughts? See, emotion is a very deep subject of handling. She wanted to know how did you get this wide interest in all subjects properly? I don't know. My orientation is, she is saying, how did I get this interest in all that subjects? I don't know. I find everything interesting. Wherever you have to learn something, I'm learning from these kids. Now they're doing all these Instagram videos and social media and SCM marketing and SEO marketing, and so many things to learn here. So let's learn. That is life, right? So let's learn all that. Fine. That's how I feel. Only thing, I'm pathetic at cooking, right? Any last question, guys? Boys are not opening up. See what happens. I'll just give you one last cue. See, when you keep calm, when you're calm, there is a lot of inner disturbance, correct? There's a lot of inner disturbance, and I can look at your eyes and make out what is happening inside. Most of the eyes are sad. Children should not be sad. Eyes should be like a Chandramukhi, correct? But it is sad. Why there is sad? There is some internal, they call it mind voice. Vivek calls it mind voice, correct? There is some sound taking place inside. You understand mind voice? Suppose you had a bottle. You don't have an empty bottle here. Okay. One will. It's okay. It's okay. Leave it. And the glass irukla tumbler kodunga. சி இதான் உங்கள் மைண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்டா? ஏன் ஓப்பன் அப் ஆலைன்னா சின்ன பையனை பெருசாக இருந்தால் ஓகே, சரியா? இப்போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் இருக்குது, அந்த எண்ணம் ஓடினே இருக்குது, ரைட்டுங்களா? அந்த எண்ணம் இப்போ பாட்டில் இருந்தால் நான் பயங்கரமாக சத்தம் க்ரியேட் பண்ணேன். சேம் தாட். காலையில் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை நடந்திருக்கும், ரைட்டுங்களா? ஏதோ சண்டை நடந்திருக்கும், தட்ஸ் கோயிங் ஆன் இன் யர் மைண்ட், ரைட்? அதுக்கப்புறம் யுவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ரிஜெக்டட் யூ, 2 things running in your mind. This is the emotional problem, correct? Okay, then 3 things will be running in your mind. Then 100 things will imagine. இப்படி மண்டை இருந்தால் நான் எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது, கண்ணு வெளிச்சமாக இருக்குமா, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஐ கால் திஸ் அ ராக்கெட். நவ் இஃப் ஐ ரிமூவ் ஒன் தாட், இப்போது இதான் தாட், சொல்லுங்கள் தாட். இந்த தாட்டு இப்போது இந்த பேனா இப்படி பிடிச்சி வச்சுட்டுருக்கேன். எல்லோரும் கை எப்படி நீட்டுங்க, ஒரு பேனா இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்கள். வலிக்குதா? வலிக்குதா?
வலிக்கலை அப்படின்னா ஒன்று பண்ணுங்கள், இன்றைக்கி நாள் முழுது அப்படியே வச்சுட்டுருங்க. கீப் இட் த ஹோல் டே. வலிக்குமா வலிக்காதா? நீங்கள் வருஷக்கணக்காக வச்சுருக்கீங்க, இது வருஷக்கணக்காக அந்த தாட்லாம் வச்சுருக்கீங்க. யூ காட் திஸ் தாட், யூ காட் திஸ் தாட். இமேஜின், ரைட்டுங்களா? ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ ஹாவ் இஸ் ஐ ஹாவ் நோ தாட். ஐ எம் லைக் திஸ். Good, stupid, ரைட்டுங்களா? Okay. Now if you have to do one thing, you have to remove that sound. Unless you remove that sound, there is no question of emotion and all the bullshit and leadership. You need to be an empty slate. No sound at all. You have to do that. I'll do a final demo and then I'll close. You come here. You also come here. Okay. Come to the center. Who is stronger? Let's say he is stronger, right? He's got good muscles, man. Yeah, you go here. Right. Hold him like this. You just you. Okay. You hold him like this. Okay. Now, right? Now, what you have to do is, so many girls are watching you, right? You don't move. You don't move. Stand in the center. You have to go forward. Go. They are going to laugh at you. Come on, man. You have to show you're a man. Go. Move. Yeah. Move. My wife is watching me. I won't move. Move. Last chance. See, now, this guy, what did we do? We put our hand like this. Did we hold him? Did we do this? What did we do? We just put our hand here. He also put his hand here. And we said move. What should he do? He should have just lifted, take your hand off, happily take it. எடுங்க வெளியில் நீ அப்படியே விட மாட்டேங்கிறீங்க. And move. எங்களை கட்டி பிடிச்சின்னு போக சொன்னோமா, இழுத்துன்னு போக சொன்னோமா? Now you carry all the thoughts in your head, you carry all that stacked in your body, you're doing all that, struggling in life. We are not responsible. You release that, see your personality come out. I think you will never forget this lesson. Give me a hand. So I'll just wind up. I don't know what I have done, right? Something I talk in bits and pieces, whatever comes to my mind. And the best part is I write something on paper and I say something else. And she knows that, right? So, did you find it beneficial? சும்மா நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க, Mr. Karthikeyan is a nice person. He would have said, அது மாதிரி ஏதாவது கேட்பாங்க, ஆமான்னு சொல்லி தொலைங்க, ரைட்டுங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. How many found it beneficial? Raise your hand. Okay. The guys are saying, இதுக்கும் கை தூக்கணுமா? Right, okay. Now, could one or two people come and share and then we close? Ma'am is waiting to wind it up. Come here. Can you clip it? Oh. First of all, thank you, sir. Tell your name. My name is Bhavadharani. First of all, thank you, sir, for coming to organize this program here. Don't look at me. Okay, sir. Look at them. Have eye contact with all of them. Okay. It's so very interesting, sir. We can learn many things from you, from your experience, to grow our knowledge here. One takeaway. What did you learn? என்ன What பண்ண did I போறீங்க? learn? One takeaway. How to manage my emotions further. How? Sir. How? தமிழ்ல கூட சொல்லு. எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் வந்துட்டு அந்த இடத்துட்ட ஒரு பேஷண்ட்டோட இருந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஐ கேன் லேர்ன் தட். Okay.
I don't have first patient in my life, sir. You can do one thing. Best thing to do if you don't have patience, go to Uchipuliyar tomorrow morning, 5 o'clock. யாரும் இருக்காது, கூட்டமே இருக்காது. Go there to the top. Okay, don't go to where Puliyar is sitting because அங்கே ப்ரீஸ்ட்லாம் இருப்பாங்க. அந்த எட்ஜில் இருக்கும்ல வால், go there, beat your chest, look at it. Do that for about 10 minutes. Everything will dissolve. All your problems will get solved. Will you do it tomorrow? Okay. Look at them and talk. Give you a smile and talk. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சது? சார் நீங்கள் சொன்ன டாபிக் நல்லா இருந்துச்சு. எமோஷன் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. நான் நிறைய பேர் இதை கரெக்டாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் அவசரப்பட்டு செய்வாங்க. நிதானமாக இருக்கணும் சார் எல்லா விஷயத்துலையும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? சார் நான் வந்து பொறுமையாக தான் சார் இருப்பேன். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், அவங்க எல்லாருமே அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்கிறவங்களா தான் இருந்திருக்காங்க. ஓகே, அதை சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர்கிட்ட, பொறுமையாக இருந்து பழங்க. ஏன்னா எங்கள் வீட்லேயே சொல்லுவேன், என் சிஸ்டர்லேயே சொல்லுவேன், பொறுமையாக இரு. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன் சார். சூப்பர், நைஸ் நைஸ்.